Kulikayo mukumulamu ko tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso tuli musawa ebyobukulembeze amanyize tusima polo tuline RCC Wenakawa Herbert Anderson Bulola togera ku enforcement n'okukwasa ebiragiro ebyateekebwawo okutangira okusasana kw'ekirwadde kya COVID-19 nga tutunulidde n'ebiriwo kati bikwataganye bitya erudde eri togedde ku b'obutale abalagiddwa okubeera mu butale naye ate beemulugunya nabo nti bw'obanga oziyiza abantu abajja okuyingira ekibuga babaguleko banaabeera batya mu butale. Togedde ku groups ezimu ezitalina bakumatira n'ebiragiro bino era ensonga nnyingi obaoliwo zetujja okwogerako ne ku nkomerero nja kuba mubuuza akasente ko katuuseewa entegeka etambula etya erudde eyo kuba ndowooza kwe muli ku kakiiko ako ssebo mukama wange. Kwe muli kale katuddeyo katono enforcement tuwe ekifaananyi ekigazi. Enforcement mulaba ngeri eta compliance adherence mulaba ki mu enforcement ebiragiro bino? Enforcement I can say is at about 85% success. Olw'ensonga nti at least lwakuba nti tulina abatulabikira obubi nti akola ekikyamu naye at least bw'oyita mu bantu the biggest percentage bambala masks. Okay. Ate abalala banaaba they sanitize. Yeah. At least a big percentage are following that. But the challenge we have now is the challenge of breaking the cycle of the spread. Okukendeeza ensaasaanya y'akawuka. Manyi simanyi oba wali olabye oluyiira. Ndumanyi olw'omuliro. Olw'omuliro. Bw'oyagala ozikiza oluyiira ng'olugoberera tosobola kulukola ki? Yeah, true. Kuva abasinga nze nabeerako mu kyalo. Nange oluyiira bwe lukwata wano nga terukyali manageable odduka mu maaso naawe n'oyokya naye n'oyokya w'osobola ozikiza. Yeah. Okitegeera n'oyokya nti nga wano ne wali n'ozikizaawo n'ogenda n'oyokya wali na wali n'ozikizaawo kati wowe lujja lusanga tewakyali lusirikirawo wenyini ne luzirikiraawo. Kyekimu ne COVID nti okuteekawo disruptions zino kitegeeza kukendeeza spread. Yeah. As of now, yes, we can wear masks, we can wash hands, but it is hard to social distance. Apollo kinzibuwalira okukusanga ne sinyumya naawe. Nga nkumanyi Apollo wange kinzibuwalira kakati tugeze nkusanza Apollo gundi tuli mukaaga. It is hard. Yeah. Sina bwenja kutambula percentage ya facing ekozesa public means. Yeah, true. Basinga tukolera mu congested places. Arcades, shops, malls, restaurants, everywhere, markets, buli kimu kiri congested. It is hard. Even if you mask, even if you wash hands, okay, you can't social distance. So challenge je tufunye mu enforcement eriemu because enforcement tetekwa kuba nayo rigid. Tetekwa kuba ngeri friendly. So how do we deal with the people who are frustrated? We said ebisinga nibo boli wa cracking whip. Now oddayo n'ogamba naye ng'omuntu. Yeah. These people must be going through this and that. But that is on a smaller portion because ogenda n'otunulira nti abantu 10 baganye okucomplying. But they are in danger to 45 million people. Yeah. Okay, let me say even 5 million people. Who are we willing to lose? Cost ya COVID okugitreating. Mukwano gwange omu yabadde ngamba nti it is even expensive to treat COVID effects ne bwoba owonye. Yeah. Your lungs will never be the same. Yeah. So to treat lungs okuzirikavaringa osigala olwala. Osigala oli prone to so many diseases. Why? Your lungs are exposed. Your immunity is low. Everything. So treating the COVID omuvuddeko, but you have to deal with the after effects. Ninga tulina kutuka ku treatinga
babantu abafa ku speed yayiri eno gitulaba ndoza we wateko kubeera emphasis ate kakati abafa nabo balina okuba ekyokulabirako for these ones who are kubanga tojja kuŋŋamba nti you want to drive and see your girlfriend mubafuna abo abajja okusaba epapula agenda kukyala bali be badde nkugamba nti ajja kuhayalinga omukazi ali olubuto to do what if you go to the extent hayalinga someone ogenda musasula ogenda vuga emotoka ogiteekemu amafuta so does it logically pass mu probing okukakasa ensonga eyo ebeere muwaliriza okugenda eyo yenyini gyagenda ndoza wali ekibuuzo bwanandaso kubanga kakati oyinza okusanga oba oliawo ekimuwaliriza okugenda eyo oba oliawo nakyo nga kiki twogedde nga bavuzi ba boda boda n'abalala bwe batyo gwe ate ekirungi oli mu bantu abagetu abo those people who live to hand to mouth embeera eyo that life nga bw'omugaana oba oliawo okufuluma ogenda okubaako kakola ng'alaba era newano waali ajja kufa bye bimu mmanyi mu buli kimu tewaliwo watali kusoomoozebwa tetusobola kukola kintu kyonna tetusobola yita mu mbeera nga tetuli mu kusoomoozebwa really it is not fair, it is not possible and nga gavumenti tudiiringa ne population tetudiiringa na family ne family ekulema challenge je tuyina eliemu nti how do we get out of this how is to do whatever is within our means naye community at this time naye eri responsive it is giving information, it is also fighting back to make sure that aba violating they don't do it on their own. No, babekolerako nabo mukwano gwange RDC wepadde yabadde angamba nti ewaabwe abantu abava mu bibuga bonna babagobye mu byalo sebo nange waffe kati ntyayo babagobye mu byalo nsobola okkirizibwa okutambula kakati bajja ne basiiba mu busikosiko oba mu town abantu basobola okugobayo ne bagatuletera ne basiiba mu butawuni balinde olweggulo bagende nga basooba bakole ki naye tebasobola kusalayo misana people are saying no temutuletera biki that is community vigilance yes community vigilance twalifuna juze mabega nagenda nenfunayo boda boda etuzigamba zituyambeko kutuyamba kwabo abakyatika abantu boda boda ezimu ziri stubborn kyayagala actually it's not being stubborn, it's being opportunistic being selfish and reckless so abo nabo bakendedde because nze sijja kugobagana nabo oba babiri bali babadde somehow dangered but we are trying to secure this collectively it is our responsibility enforcement this time twagala ibeere mu public response badde nkugamba nti bino byonna bye tukola bya kisiru bya kisiru n'ebyo ebitutaasa biriwa byonna if trying to fight COVID if you are lockdown you have to be stupid in this case to come out victorious you have to be stupid to accept that I am a professional who is supposed to be out there working but I am going to die. Let me start home. You have to accept. You have to accept nti akugamba nti sigale ewaka wezimbire ekizimbe kyo sente zo ne bakugambye kigale. It sounds stupid but you have to do it. That is compromise. You have to compromise. You have to accept. You know, you don't have to bring this ego. You know, I can't do this, I can't follow this. No. Because when you don't, then you become, no one will understand you. Can't you get one? Emabega twaina response mbi kuva mu bana byabufuzi nga bagamba it was not necessary to rock, it was not, COVID is not, COVID is here. Bwe batandika okufa they are quiet right now. They are quiet buli yali akola statement and that's why I want to thank Dr. Besigye for being positive from the beginning about this. He has not politic, he has guided
And I think that is the leadership we deserve. Try to yinaba na dini nga bakola opinion okuva mu Bible, okuva mu theology, okuva mu gundi, but when COVID entered the church, everyone is saying no, let's wait. TDJX lockdown yasooka, Bishop TDJX, yes, balina agamba bannange, stay at home, loved ones are dying, people are dying, stay at home, pastors stay at home, servants stay at home. But people thought maybe the guy is just being what, but message kateri well conceived and understood, true. Which gives us the opportunity now, by the way, kubanga society is composed of different social settings. There are religious settings, there are musical settings. Actually, there are about 7 gundi society. 7 mountains. Yes, they are called 7 mountains of influence. Of influence. Is it political? Is it entertainment? Academic? What is on nezo? All of them now. Tufiridwa abasawo. Yeah. Abasawo bafudde. Naye lwaki abasawo bafa? We are the problem. Ffe tubatwalira obulwadde. Bapolo laba nti weyita mugezi. Tosobola genda no prescribing addagala. Yeah, I can't. Tosobola kuba mpiso. I can write a story. You can write a story, but you cannot go neotunulire eddagala ne bakugamba gundi notunula nogamba 2 times, just 2 times two bikulema. This means if the doctors are exposed to this extent, bebanafa onolagawo. Kuba betwetaaga mu kaseera kano. Omusawo osobola omujja mu ddwaliro n'omugamba jangu okole show, because this is about societal knowledge, you know, that biri exclusive ku bo nga bo. So mu ndaba yange n'endowooza yange ndowooza nti ebintu bino bisatu bikulu. Prevention, okwetangira, protection, okwekuuma, ne promotion. N'okutegeeza. Promotion, sensitization, positivity, also negativity, but negativity should not be in trying to shatter whatever we have put together. RCC katogere ku directive ey'okugala ekibuga Kampala okuziyiza public transport. Ensonga y'ababutale nga bwe njogeddeko wali bemwawadde obutimba okuyita mu Ministry of Health. Bemulugunya nti bw'ogaana abantu ababagulako ne babeera mu butale ne batuula obutuuzi. Does it make sense? Tubagalewo. Bwe bagamba. No, okugalawo is not forceful. Okugalawo omudaala gwo nodde ewaka. It is not that complicated. No. If you find it not important, galawo omudaala. No compromise. No. You see, compromise cannot be. Tulina bigundi ebyekito bye twabeerangamu nti omuceere n'ennyama olyako ki. Zino nva eno mmere. Nsobola okulya emmere okutali nva, nsobola okulya enva okutali mmere. But siina bulamu bwakubiri. I have no substitute. Whoever has a substitute can go on. So wakatale balaba nga biganye. Balaba nga gundi yo gy'olimu. Because akatale ako, akatale k'ennakawa kokka nga bw'okalaba. Olunaku kayitamu abantu abasukka mu 6,000. Yeah. 60,000. Now that is an equivalence of a district. Some districts. Yeah. 60,000 people who pass in that market on a daily. Tugamba nti tuli mu kusaasaanya, tuli mu kuzikiza luyiira. So where is the compromise? Siina mazzi gamala kusumba. Recently Amazon was burning. But muliro gwabalemo zikiza. Yeah. Mu South America. It's wildfire. Gukutte tosobola kuba na mazzi gamala. So olaba ngo boliawo tewali compromise as of now, not until we bring down the numbers. Okay. Ekirala olwakadde abantu abalina ebintu byabwe mu maduuka.
bagamba nti ekiragiro kyafuluma kiro bakera bukezi ku machanga actually abambeeka bakibitegeera nga bamaze n'okutuuka ku milyango gy'ekibuga Kampala oba oliyo n'emiryango gy'amaduuka gaabwe n'arcades ne basanga nzigale anti kati ebintu byabwe biri omu abamu n'ensimbi mbuziri omu munda omu. Did you consider that nga oba oliyo mu enforcement? Ekituufu bakugamba nti president agenda kwogera oba omwagala tomwagala ye president. You should be eager to know what is the president saying. Tubadde tulina culture eyo by the way of giving no damn, I don't care what are you going to say, ekyokubiri singa twabehavinga mu wiiki eyasooka if we had behaved there would be a semblance of manipulation, compromise gyogamba but we abused it. Temutambula kusala, people are crossing. Banange motoka private cars mutwala abantu basatu ogifudde taxi. Banange mudde waka muli mu mwenge. Banange coffee it is at 7, at midnight you're moving. So if you can't be free, if you can't be true to yourself, who do you want to be true to you? Who? So there was a chance for people to stay at work. Downsize, keep within the means. Chatulema. There was a chance. There was this opportunity. Okay. And we didn't abide with it. So is it Museveni or is it you? Ekirala ensonga nyingi lwakuba nti oba oli awo ezimutujja ensonga zonna nyingi ate zonna ntuufu naye nakugambye bye tulimu bya kisiru. We are not going to subject logic to everything. So we play foolish. That's why let's play foolish yes, and live. And that's live. What you're saying. After all, that is all we are looking for. Let's play fools and live. Sawa zino toyina woteeka logic n'akola. Because logic will drive back to my right. What is right? What is right is to do what we are doing, whether it is wrong or right, because it is what is saving us. Kyono kituliza ku ate abatasobola oli awo kugumiikiriza nga ne bwasigale waka afa ne bwajje no mu kibuga afa nasalawo n'agamba nga biri byogedde Bibuli abagenge bali abaganga tugende tunasigala wano tujja kufa ne bwe tunagenda bajja kufa kati ne bano nabo gye bali ndowooza mwe muli entegeke y'okubawayo akasente nze kyenfa kiri ekintu kimu njagala kuteregeragana n'omuntu ng'oyo naye saitaaga kutegeragana n'oyo ate ne Apollo mwali. You get it? It becomes disturbing. Someone who is saying twafiiriddwa neighbor ngenda kuziika. Okay. So neighbor ekyasobola okyewala mu kiseera kyewali everyone will understand. Oli najja nze kakati oli omuntu ankwatako yali mukwano gwange nnyo nina omuziika. Oli najja kakati olaba bampe sitiika I want to keep moving. Shops are closed. Offices are closed. Where are you moving to? Actually, but then a bitter discussion with some of my friends. Some of my friends say, aha now, tuwe bipapula. When's bipapula mba webyachi? Muli mikwano jange. Nemba we chokulabirako. Gundi, ali mu ICU. Gundi, yakawuna. Gundi yatufuddeko. Gundi mukyala we yafudde. Kakati gwe permit ekutwalewa. Ogende wette. Olagawa, why don't you stay? At least you're not lacking. Olina waka sente. Niwe kaba kagize tojja kuŋŋamba nfunirayo kilo 5 ez'akawunga n'enzikola. Nze ku mulimu I closed the office. I will work on you outside, not in office. Why? You are going to expose everyone. Ove mu ntebe oli agituulemu. Sibakebedde mugenda kutuuka nga akasente kajja ddi Anderson. Prime Minister agenda tuguiding. Manyi tetwagala kukolera mu speculations. Let's wait for the Prime Minister and the technical team. And good enough, the new Prime Minister is so engaging.
So engaging and explaining everything and every step. So sagala kugamba nti no, I override my Prime Minister's position and what? Prime Minister aja kutua when this will roll out. Some of the ideas have been already laid out. But still I see some legal people trying to argue. Waliwo ebintu emu nga tulina ndozo yogera ku kyoku checkinga amasimu balabe nti ono manya afuna bwe biti details ezo ndaba baloya Apple wabanga waliwo alina okufuna emitwalo 5. Simanyi lwaki gyandize ku simu ye. Naye okutegeera vulnerable ndoza wali obuzibu. And if munategeera mutya ali vulnerable. And if waliwo already classes ziri understood. Katusembyeyo na kino. Bannayuganda balina omukisa. Singa baali bawuliriza ne bakola ebibagambiddwa nga tetudda mu bino bya kwogera, we would be very far. In 2018 President yaleeta ekintu ky'emyoga. N'agamba society zino na zino ziri vulnerable. Twetaaga okuziyamba socially and economically. Tuziteeke into one setting. Taba boda bokka. COVID yali tanaba kujja ne musteri amanyi ti COVID alijja. Ne Katonda yamwogererako. Ne program hizo manyingiri je mwaza abuse. Nzija. Mwabazi kwa abuse bako. Nzija. Mbya abuse tava muchi. Soko ulirize. Tuwandiisa abamawulire, tuwandiisa ababoda, tuwandiisa ababazi 18 sectors. Yeah. If we had respected that and buli omu n'akiyingira, today we would have no trouble to identify who is vulnerable. Impose to identify. We would not be in trouble. Why? We would say who is vulnerable now. Ababoda tebakyakola. Bebaani. Okay. Abobutale tebakyakola. Bebaani. Ababazi bali waka. Aba taxi bali waka. Aba tembeyi bali waka. Everyone. Then we say, okay, how many are they? 3.3 million people. They are the vulnerable people. Okay. But everyone about this issue of opinion. Of course, for you discuss opinions. You are neither practitioners, you are neither policy makers. Kakati, we need to start respecting leaders, by the way. And we need to listen to leaders. Indeed, leaders are anointed by God. Okay. These leaders may not be in your favor, but it's who God has anointed. Singa twakiwuliriza, singa Apollo, trouble yaffe kati eri kuki. How do we reach out to them so fast? But now, categories, of course, tuzimanyi as vulnerable. And we shall try to identify. We shall do whatever is within the means. Ekinaba tuganye abantu banatusonyiwa. Tuna mukamera gamba abantu ku kye balina okukola mu kiseera kino n'okubagumya booli awo. Public health disciplines zitugamba okunaaba, okwoza engoye, okuba abayonjo. Saawa zino obuyonjo kikulu nnyo mu kulwanyisa COVID. Ekyokubiri twakulanga tusoma nti peer pressure and peer groups are not good things. As of now, because those are primary health care ground. So basics saawa zino, don't socialize, don't gather, don't follow influence. Baba kugamba nti genda ofune vaccination. Logic tojijja ku social media. Tolaba kantu ka circulating ku WhatsApp oba ku Facebook. Olwokuba bagambye mbu eddagala lino ligenda kufuna kukuwa obuzibu. Lwaki? Abasawo bagemebwa. Kati gwe obulamu bw'obukuumira ani agenda okubujjanjaba? Ng'omusawo yagemeddwa gwe togemeddwa. Omusawo bw'anaafa gw'ojja kuba mulamu. So it means tujje logic ku social media, tukole ebintu ebitugambiddwa, tuwulirize ebitugambiddwa, ebimu tebiri mu mikono gyaffe. Naye tusobola okulaba nga tusigala mu ngeri zokka
ezisobola okutusigaza nga tuli balamu. Alright. Soul TV koli nafa tulaba awo tujja okukoma enkyaleero. Herbert Anderson Bulola ye Deputy RCC ow'Enakawa. Tumwebaza ssebo mukama wange nkwebaza olw'okujja. Okugema kutandika next week okusinziira ku tulina getulabako. So mwetegeke mugende mulabike nga mufuna akayiso ako akagema. Kubanga byo bimubulyawo ebijjo tutuusa wali ku target enetukirizisa okugulawo n'okudda mu bulamu bwa bulijjo. Tulaba akankwebaze nkusibule nti tuddamu enkya musibe bulungi. Mwelaba.